Građani Srbije će ove godine moći da konkurišu za subvencije za primenu mere za povećanje energetske efikasnosti i instaliranje solarnih panela i kolektora u 131 lokalnoj samoupravi u Srbiji. Prijave će biti moguće tokom cele godine, a građani će moći da dobiju i do 65% investicije koju planiraju. Zašto je energetska efikasnost bitna i kako njeno unapređenje može smanjiti troškove, ali i sačuvati životnu sredinu, proveravala je naša Katarina Radović u Talinu, glavnom gradu Estonije. Ona je u okviru projekta Puls Evrope, koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, boravila u zelenoj prestonici Evrope za 2023. I evo zašto su Estonci pri vrhu energetski efikasnih zemalja. Nalazimo se u Estoniji i to u gradu koji nosi titulu Zelena prestonica Evrope za 2023. godinu. Ovdje se kao nigde u Evropi vodi računa o energetskoj efikasnosti. Tu smo da bismo na praktičnim primjerima provjerili kako to funkcioniše. Dobrodošli u Talin. Glavni grad Estonije, Talin, zvanično je poneo titulu Evropske zelene prestonice kojom je nagrađen za svoju posvećenost smanjenju emisije ugljen-dioksida, povećanju energetske efikasnosti, obnavljanju biodiverziteta i promovisanju zelenih inovacija. Talin, grad na obali Baltičkog mora sa oko 450.000 stanovnika, usvojio je ambicioznu razvojnu strategiju do 2030. godine. Cilj grada Talina je da do 2050. godine bude potpuno klimatski neutralan, a do 2030. da smanji emisiju staklene bašte za čak 40%. Visoko postavljeni ciljevi motivišući su kako za gradske čelnike, tako i za građane Talina. Grad Talin ulaže svake godine sve više novca za izgradnju energetski efikasnih zgrada i pri tome se vode tačno određenim kriterijumima. When we are building our houses in A energy class, we spend less energy, which is one important thing we have to keep in mind. The other thing is to use more solar power. That's also one way to save money and also be kind to the nature. And third thing is the smart solutions. When it comes to private sector and for example, apartment buildings, Tallinn has supported private houses and private buildings for quite many years by now. In last 4 years, we spent more than €1 million in the supporting projects for private sector. And for this year, in our budget, we have more than €2 million for example, those people who are renovating their apartment buildings. I država na sve načine pokušava da pomogne svojim stanovnicima da stambene objekte renoviraju kako bi postali energetski efikasniji i kako bi troškovi života bili manji, kao i zagađenje životne sredine. So what we do in terms of, let's say, budget is that we support renovation of apartment buildings and also the smaller dwellings. But of course, it's not only done with energy efficiency in mind, but we are looking at the renovation wave in terms of quality of the living environment altogether. So we are more and more implementing the new European Bauhaus principles that talk about sustainability, but not only about that, but also inclusiveness, and that we all together need to have a bit better living environment, and also beauty. So aesthetics has to come into play, and of course there is a lot of discussion about contemporary ways of looking at aesthetics. That can something that is not ethical be aesthetical? So it's those kinds of questions. Prema rečima čuvenog profesora sa Tehnološkog fakulteta iz Talina Jareka Kurickog, sve zgrade koje se poslednjih godina grade u Estoniji su energetski efikasne, a brojni investitori se takmiče koja će biti što zelenija, odnosno koja će imati zelene krovove, solarne panele. So there are quite many, and even the most
most of Estonian ministries are located in a very green building, which is also Class A, has an energy performance certificate label. So all new buildings today, they are green buildings. I think we really can say that because of extremely high energy performance. Also, we have good indoor climate requirements, and we are also working with carbon footprint calculation methodologies. Today there are not yet a requirement to calculate the carbon footprint of the building materials, but this is under preparation, and we are sure that in coming years we also will make life cycle analysis of 50 years life cycle carbon footprint in all new buildings. Sve je više investitora koji se u Talinu odlučuju da grade zelene, energetske efikasne zgrade. Ipak pravo je pitanje koliko su takve zgrade skuplje i kako se to odražava na potencijalne kupce stanova u takvim zgradama. The general trend in order to meet up with energy efficiency requirements and requirements that also come from the European Union level, we can say that today, and compared to what was 10 years ago, the energy efficiency requirements have raised the level of construction price. This is clear. But talking about our buildings, then it's really hard, or even it would be possible to calculate, but this haven't been our focus, because our main philosophy is that when making the green building and making a smart technical solution, and instead of the old-fashioned technical solution, the cost of both solutions is roughly similar. We are just using to choose smarter solutions, and most probably we are spending the same amount of money, not more, but in the long run our buildings are much more efficient in money terms as well. Unapređenje svesti o značaju energetske efikasnosti jednako je važno za unapređenje kvaliteta života. Svi estonski sagovornici jednoglasni su u tome da su građani i država partneri u ovoj oblasti i da jedino kroz zajedničke projekte svi mogu biti na dobitku. Katarina Radović, Radio televizija Novi Pazar, Talin, Estonija.